Hello viewers, welcome to Chemistry Wins YouTube channel. The topic is Werner's theory of coordination complexes. So this theory was proposed by Alfred Werner in the year 1893. Put forward by Alfred Werner in the year 1893. So this theory provides a very basic understanding of coordination compounds. So let us discuss the main points of Werner's theory. So the first key point in Werner's theory is metals exhibit two types of valencies in during the formation of coordination complexes. So those are primary valency and secondary valency. Metals show two types of valencies. Those are primary or ionizable valency and they also exhibit secondary valency. Secondary valency or non-ionizable valency. Non-ionizable valency. Okay, so that is the first key point of Werner's theory. Metals show two types of valency. So those are primary valency or ionizable valency and secondary valency or non-ionizable valency. So then what is the second important postulate? So let us define primary valency. Primary valency is shown by the metal during the formation of its simple salts. Primary valencies are exhibited by the metals during the formation of simple salts. Simple salts. Okay, so let us give one example here. So we have one example. Cobalt dichloride salt. So in this salt, cobalt is the metal. Okay, so here the primary valency of cobalt is +2, right? And we are going to take another complex, copper sulfate. In the salt copper sulfate, the copper is the central metal. Copper is the metal. So the copper will shows the primary valency of +2, right? So that is about primary valency. Primary valency is shown by the metals during the formation of its simple salts. Then what is the third important postulate? So he is going to define the secondary valency. Secondary valencies are exhibited by the metals during the formation of coordination compounds. Okay, so metals show secondary valencies during the formation of coordination compounds. Let us take one example here. CONH3 taken Cl3. Hexaamine cobalt 3 chloride. So this is a coordination complex. The name is hexaamine
hexaamine, cobalt oxidation state is 3, cobalt 3 chloride. So in this coordination compound, the central metal is cobalt. The cobalt shows the secondary valency of 6. The secondary valency of cobalt is 6 because cobalt is attached to 6 ammonium molecules. Okay, so the 6 ammonium molecules satisfies the secondary valency of the cobalt. So we are going to simplify the second point and third point in the fourth point. So according to modern terms, so the fourth point is according to in simple language, simply primary valency means oxidation number of the metal. Simply primary valency means oxidation number of the metal, whereas secondary valency means coordination number of the metal. Secondary valency means coordination number. Coordination number of the metal. Okay, coordination number of the metal. Okay, so that is the simple definitions for primary valency and secondary valency. So primary valency is oxidation number, the electric charge present on the central metal is called as oxidation number, and secondary valency means coordination number of the metal. So coordination number is the number of ligands attached to the central metal is called as coordination number. So these are the very important 4 basic postulates of or major points of Werner's theory. So Werner's theory prakaram metals 2 types of valencies ni exhibit chestayi. Avi entante primary valency or ionizable valency. Second type of valency entante secondary valency or non-ionizable valency. ఓకేనా, అంటే వ్యాలెన్సీస్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీస్ అంటే ఏంటంటే ఇవి ఎప్పుడు చూపిస్తాయి మెటల్స్ అని అంటే మెటల్స్ వాటి యొక్క సింపుల్ సాల్ట్స్ని ఫామ్ చేసేటప్పుడు ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీస్ని చూపిస్తాయి. సో అవేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్ డైక్లోరైడ్లో కోబాల్ట్ మెటల్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +2, అదేవిధంగా కాపర్ సల్ఫేట్ సాల్ట్లో కాపర్ యొక్క ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ మనకేంటంటే +2. ఓకేనా, దెన్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీస్ ఎప్పుడు చూపిస్తాయి మెటల్స్ అని అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు షో ద సెకండరీ వ్యాలెన్సీ డ్యూరింగ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్. ఏదైనా ఒక కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు సెకండరీ వ్యాలెన్సీస్ని మెటల్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెక్సాఅమైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ అనే కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్లో మనకు సెంట్రల్ మెటల్ అయిన కోబాల్ట్ యొక్క కోబాల్ట్ యొక్క సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఎంత అంటే 6. ఎందుకనంటే ఈ సెంట్రల్ మెటల్ కోబాల్ట్ 6 అమోనియం మాలిక్యూల్స్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంది. ఓకేనా, సో సింపుల్గా ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ సెకండరీ వ్యాలెన్సీస్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబరు ఆఫ్ ద మెటల్, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ అంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద మెటల్. ఓకేనా అండి. సో ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ అంటే ఛార్జ్, ఆ మెటల్ పైన ఉండే ఛార్జ్, ఆ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్లో ఉండే మెటల్ పైన ఉండే ఛార్జ్. సెకండరీ వ్యాలెన్సీ అంటే ఆ మెటల్ ఎన్ని లైగాండ్స్కి బైండ్ అయింది దాన్ని మనం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటాం. ఆ కోఆర్డినేషన్ నెంబరే మనకి ఏంటంటే సెకండరీ వ్యాలెన్సీ. ఓకేనా, సో ఈ 4 పాయింట్స్ మీకు బాగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనండి, మనం ఇప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ 5కి వెళ్దాం. ఓకే, దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 7 పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ థియరీ. ఆ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. 4 పాయింట్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. 5th పాయింట్, 6th పాయింట్, 7th పాయింట్ మనం కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకే, రైట్, వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. And this is very Werner's theory provides basic understanding of coordination compounds proposed by Alfred Werner, dates back to 1893, in the year 1893.
to give a basic understanding of coordination compounds. So then let us enter into point number 5. Point number 5 is every metal has a fixed value of secondary valency. Every metal has a fixed value of secondary valencies. So you cannot alter the secondary valencies, they are fixed. For example, cobalt metal will be having the secondary valency value of 6, and copper metal will be having the secondary valency value of 4. Okay, right, that's it. Then let us enter into the sixth point. The sixth point is these secondary valencies are distributed in fixed positions around the central metal. These secondary valencies are distributed in fixed positions around the central metal. Okay, so if the secondary valency or coordination number is 6, if the secondary valency or coordination number 6, the shape will be octahedral geometry. The shape of the coordination complex will be octahedral geometry. So the 6 ligands or the 6 primary valencies are distributed around the metal in the form of octahedral geometry. Let us draw the geometry, let us draw the shape. So this is the metal, central metal, and metal will be surrounded by 6 secondary valencies or coordination number, the number of ligands. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these 6 ligands will represent the octahedral geometry here. So like this, the metal is going to connect with the ligands, or ligands are going to connect with the metals. Metal. So this is the octahedral geometry. Then if the secondary valency or coordination number is 4, the geometry will be, we have 2 available geometries. So those are square planar. Okay, so the square planar geometry will be like this. So metal will be surrounded by 4 ligands because the secondary valency or coordination number is 4. 1, 2, 3, 4. Like this, the metal will be surrounded by the 4 ligands. So this is the shape of or geometry of a square planar, or the shape will be tetrahedral. Tetrahedral geometry. So the tetrahedral geometry will be like this. Okay, so metal will be surrounded by 4 ligands, right? So like this. So this is the tetrahedral geometry. If the secondary valency is 4, the geometry will be square planar or tetrahedral. If the secondary valency or coordination number 6, the geometry will be octahedral. So fifth important point ఏంటంటే ప్రతి మెటల్ కి సెకండరీ వాలెన్సీ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్ కి 6, కాపర్ కి 4. దెన్ సెకండరీ వాలెన్సీస్ మెటల్ చుట్టూ ఒక ఫిక్స్డ్ పొజిషన్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్స్లో అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 అయితే, లేదు సెకండరీ వాలెన్సీ 6 అయితే మనకి ఏ జియోమెట్రీ వస్తుందంటే ఆక్టాహెడ్రల్ షేప్ వస్తుంది. ఈ ఆక్టాహెడ్రల్ షేప్లో 6 లైగాండ్స్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఆక్టాహెడ్రల్ జియోమెట్రీలో ఉంటాయి.
కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 అయితే లేదు సెకండరీ వ్యాలెన్సీ 4 అయితే అప్పుడు వచ్చే జామెట్రీ ఏంటంటే స్క్వేర్ ప్లానార్. ఈ స్క్వేర్ ప్లానార్ జామెట్రీలో మనకు 4 లైగాండ్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4. ఈ 4 లైగాండ్స్ మెటల్ చుట్టూ స్క్వేర్ ప్లానార్ జామెట్రీలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి. లేదు కొన్ని కేసెస్లో కొన్ని కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్లో టెట్రాహెడ్రల్ షేప్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా 4 లైగాండ్సే ఉంటాయి. 1 2 3 4. ఈ 4 లైగాండ్స్ టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీ షేప్లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సో అది మనకు పాయింట్ నెంబర్ 6. ఓకేనండి. సో 5th పాయింట్ 6th పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకు జామెట్రికల్ షేప్స్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ యొక్క వాల్యూస్ మనకి ఇక్కడ వస్తున్నాయి. ఓకేనా. దెన్ ఇప్పుడు మనము లాస్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోదాం. లెట్ us ఎంటర్ ఇంటూ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్. ఓకే రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద 7th పాయింట్? The 7th point says about the drawing of a coordination compound according to Werner's theory. So Werner's theory lo manamu we have learnt about primary valencies and secondary valencies. So let us draw the structure of a coordination complex according to Alfred Werner's theory. Okay na right. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక కాంప్లెక్స్ తీసుకుందాం. సో 7th పాయింట్ ఏంటంటే మెటల్ లైగాండ్ ఈ కాంబినేషన్ మనం ఏమంటాం జనరల్గా మనకు తెలిసిందే. దిస్ కాంబినేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఓకే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఓకే సో దిస్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ that is the metal combined to ligand is called as coordination sphere. So the number of ligands is called as coordination number. So this combination is also called as coordination complex. Okay. So the coordination sphere is represented. It is represented as in the form of a square bracket. A square bracket. Okay. That means the coordination sphere is represented by a square bracket. That means the metal plus ligand. So these two combinations are represented in the form of a square bracket, and we are going to give one example here, right? So the example is COCl3 6NH3. So this complex is represented according to Werner's theory like this: CO NH3 6 Cl3. Okay. So here the cobalt is attached to 6 ammonia molecules. So this is called as coordination sphere. So here the 6 ammonia molecules, they are going to satisfy the secondary valencies, whereas the 3 chlorides, they are present outside the square bracket. So these are called as ionization sphere. So ionization sphere is represented outside the square bracket. Ionization sphere. So here the ionization sphere is present outside the square bracket, whereas the metal plus the secondary valencies, they are present inside the square bracket. Ionization sphere means that is the primary valency. So ionization sphere contains a primary valency, whereas the coordination sphere contains the secondary valency. Okay. So let us draw the this structure, this coordination complex according to Alfred Werner. Okay. So the central metal here is cobalt. Cobalt is the central metal. So the cobalt is having 6 ammonia molecules. So the coordination number is 6. Okay. So the secondary valency is 6, right? So ammonia NH3, third, NH3 fourth molecule, and this is NH3 fifth molecule, and here we have NH3 sixth molecule. Okay. So these 6 ammonia molecules, they are going to satisfy the primary valency of the cobalt. The primary valency of cobalt is 6. Okay, right? So the primary valencies, these are secondary valencies. Okay. So the secondary valencies are represented in the form of solid lines like this. Okay, sorry. These are the secondary valencies, not primary valencies, sorry. So these are represented in the form of solid lines, whereas this complex is having the
3 value of primary valency. Okay, so this primary valency is satisfied by the 3 chloride ions. So these are represented by dotted lines like this, dotted lines. 1, 2, 3. Okay, so chlorine, chloride, chloride. So this is the representation of a coordination complex according to Werner's theory. So మనకి ఏంటంటే 7th పాయింట్లో ఏంటంటే మనకు మెటల్ లైగాండ్ మనం ఏమంటామండి, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఈ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో ఎవరెవరు ఉంటారు, మెటల్ ఉంటుంది, లైగాండ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లైగాండ్ ఏం చేస్తుంది, మెటల్ యొక్క సెకండరీ వ్యాలెన్సీని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. దీన్ని మనం దేంట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో. ఓకే, అండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్కి అవుట్ సైడ్ మనకి ఏముంటుందంటే ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో మనం ఇక్కడ COCl3 6NH3 అనే మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం. ఈ మాలిక్యూల్ మనం వెర్నర్స్ థియరీ ప్రకారం ఇలా రాసుకోవచ్చు, CONH3 6Cl3. సో ఇక్కడ కోబాల్ట్ సెంట్రల్ మెటల్, అమ్మోనియా లైగాండ్స్ 6 ఉన్నాయి. సో ఈ కాంబినేషన్ మొత్తం మనకి ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, అంటే సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఉంది దీంట్లో, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ 6NH3. అండ్ Cl3 మీరు ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్కి అవుట్ సైడ్ రాశాను, అంటే అవుట్ సైడ్ రాశారంటే అదేంటి మరి, అయోనైజేషన్ స్పియర్, అదేంటి మరి ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ. ఓకేనా, అయోనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ. దెన్ ఈ ఎంటైర్ కాంప్లెక్స్ని అకార్డింగ్ టు వెర్నర్స్ థియరీ మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సెంట్రల్లో కోబాల్ట్ అండ్ నేను అమ్మోనియా మాలిక్యూల్ 6 రాశాను, 1 2 3 4 5 6 మాలిక్యూల్స్ రాశాను. ఈ అమ్మోనియా మాలిక్యూల్స్ లైగాండ్స్ కోబాల్ట్తో బైండ్ అయింది, ప్రైమరీ ఇది సెకండరీ వ్యాలెన్సీస్. సో 6 సెకండరీ వ్యాలెన్సీ కాబట్టి నేను సాలిడ్ లైన్స్తో నేను ఈ 6 సెకండరీ వ్యాలెన్సీస్ని కోబాల్ట్కి నేను కనెక్ట్ చేశాను, సాలిడ్ లైన్. ఓకేనా, దెన్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఎంతండి, 3. ఓకే, సో అంటే 3 క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ 3 క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే, ఈ 3 క్లోరైడ్ అయాన్స్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీని సాటిస్ఫై చేస్తాయి. ఓకేనా, సో కాబట్టి క్లోరైడ్ 1, క్లోరైడ్ 2, క్లోరైడ్ 3. సో వీటిని నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేశానంటే డాటెడ్ లైన్స్తో రిప్రజెంట్ చేశాను. ఓకేనా, సో సాలిడ్ లైన్ ఉంటే సెకండరీ వ్యాలెన్సీ, డాటెడ్ లైన్స్ అయితే ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ. దట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ with the help of Werner's theory of coordination compounds. So that is it. That is about Werner's theory, which provides a basic knowledge of coordination compounds. So మీకు వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. గుర్తుంచుకోండి, ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ డాటెడ్ లైన్స్, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ సాలిడ్ లైన్స్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో వెర్నర్స్ థియరీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. ఓకే, మనము నీట్గా చెప్పుకున్నాం, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో నేను కవర్ చేశాను. ఓకే, సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.